Madam Chair, ladies and gentlemen, one of the most well-known figures from British history is a woman. She went by the name of Boudica, and she was a warrior. She lived some 2,000 years ago, and she led an uprising against the then occupying Roman forces in the British Isles. And she was a ferocious warrior. She would think nothing of chopping people's heads off, or of taking whatever they used in those days as a sword and sticking it into the belly of the nearest Roman soldier. And so it's surprising, given Boudica's almost iconic status in Britain, it's surprising that the British government, 2,000 years later, has taken a decision which will prevent women from fighting in the front line of the army if that's going to involve hand-to-hand combat. This decision has been taken after a government review, which was 4 years in the making. Now, I've been quite careful in my choice of words. I said that women are, on the basis of this review, prevented from serving in the front line in hand-to-hand combat situations. And that's because the front line can cover many different things. Women can serve, for example, in the artillery or as fighter pilots. Both of these things are considered to be front line positions. But women will not be allowed to serve in the front line if that means them coming face to face with the enemy and having to engage in physical hand-to-hand combat with the enemy. As a result of this decision, some 30% of all the jobs open in the army are unavailable to women. Women can't take up those posts. So why has the government taken this decision? There are a number of reasons. Firstly, the government argues that modern warfare is intensely physical and women simply don't have the strength that is required in order to do the job. To give you an example, you may have a situation in which a soldier is wounded. Your responsibility is to pick up that soldier, and we're talking big guys that can weigh 80 kilograms, even 90 kilograms. You have to pick him up and carry him back to safety behind your own lines. You also have to carry your equipment, 15 kilograms, and his equipment, another 15 kilograms. Now that's an awful lot of weight to have to carry around. And the government says that women simply don't have the strength, particularly the upper body strength, to be able to do that. Now, the second reason that the government doesn't want women in hand-to-hand combat situations has to do more with the nature of modern warfare. Modern warfare is largely mechanized, by which I mean it's fought using tanks and armoured cars. Now, your average tank crew, 6-7 men, will have to spend a very long time in the confined, cramped, sweaty space that is the inside of a tank. And they may have to be there for 24, maybe even 36 hours at a stretch, during which time there's only one possibility for them to relieve themselves. There's a chemical toilet which is placed underneath the driver's seat. The argument goes that it's already rather embarrassing for a man to have to use this chemical toilet surrounded by his colleagues. It would be even more embarrassing for a woman to have to do so. And the third argument that the government gives has to do with the fact that allowing women to serve in hand-to-hand combat situations is basically an experiment. You don't know whether a woman is going to be able to hack it in such a situation until you actually try it out. But what happens if you have a woman in the front line and she finds herself faced with a 2-meter tall animal of a man running at her with his bayonet pointed directly at her belly? She suddenly decides, actually, this isn't such a good idea and maybe I could change my mind. Well, of course she can't. And as a result of this uncertainty, perhaps,
People, say the government, are likely to die. They're simply not worth putting people's lives at risk in order to prove that you have a pro-women, politically correct policy in place, say the government. So that's the policy of the British government. Now, other countries are somewhat more enlightened than we are. In Denmark and Norway, for example, women are allowed to serve in all positions of the army, including frontline, hand-to-hand combat positions. And that's perhaps understandable, given that these Scandinavian countries have a long-standing tradition of gender equality, of treating men and women absolutely equally. But we shouldn't get carried away, because the fact is that although women could serve in hand-to-hand combat situations, in fact, none do in any of these countries. The reason given by the military authorities in Norway and Denmark is quite simply that no woman has yet fulfilled the job conditions. Obviously, they haven't met Margaret Thatcher yet. And also, it's interesting to see that, in fact, this more enlightened, open policy doesn't encourage more women into the army. Women make up about 8% of the personnel in the Army and the Navy in the United Kingdom. In the United States, which has exactly the same policy as the United Kingdom, women make up as many as 16% of the armed forces. Compare that to the situation in Denmark and Norway. Women make up 5% of the army in Denmark and only 3% in Norway. So, what's my conclusion? Well, basically it's this. If you're a woman and you feel that it's your inalienable right as a woman to serve in the army in exactly the same way as a man might, then I suggest that there are two courses of action open to you. If you want to avail yourself of your right to go to the toilet surrounded by 6 or 7 battle-hardened and probably sex-starved men, or if you want to avail yourself of your right to have somebody charge at you with a bayonet screaming as they do so, then fine, go ahead and marry a Norwegian or a Dane. If, however, you think it might be a little bit more fun to fly a stealth bomber, well, in that case, perhaps you could consider marrying an American instead. Thank you very much for your attention. Señora Presidenta, señoras y señores, buenos días. Una de las figuras más conocidas de la historia británica es una mujer, con el nombre de Boudica. Esta mujer era guerrera que vivió hace unos 2000 años y dirigió un levantamiento contra las tropas romanas que ocupaban las islas británicas en aquel entonces. Era reconocida por su ferocidad, ya que no tenía ningún reparo de cortar cabezas o de clavarle lo que en aquel entonces se usase como una espada a los soldados romanos. Sorprende que, dada la importancia de Boudica, el gobierno británico haya tomado la decisión de impedir que las mujeres luchen si se trata de un combate cuerpo a cuerpo. Esta decisión se tomó después de una revisión que hiciera el gobierno hace 4 años. Voy a ser muy cuidadoso con mis palabras. No se permite que las mujeres luchen en una situación cuerpo a cuerpo en el frente, porque está permitido que participen en un combate de artillería o como pilotos. Estas dos circunstancias se consideran participar en el frente, pero la mujer no puede participar en un combate cuerpo a cuerpo contra el enemigo. El resultado de esta revisión es que el 30% de los puestos en el ejército no estén disponibles para las mujeres. ¿Por qué el gobierno tomó esta decisión? Pues existen varias razones. La primera es que la guerra moderna es bastante física y que las mujeres no tienen la fuerza física que necesitarían, por ejemplo, para cargar a un soldado que ha caído herido. Si esta fuera la situación, uno necesitaría levantar al compañero,
que a veces llega a pesar entre 80 o 90 kilos, y ponerlo a salvo detrás de la línea de combate. Además de cargar al compañero, hay que cargar también con el equipo propio y con el del compañero. Entonces estamos hablando de 15 kilos por el equipo de cada uno. Y esto es mucho peso. El gobierno dice que una mujer no tiene la suficiente fuerza, especialmente en las extremidades superiores, para cargar con tanto peso. La segunda razón se debe a la naturaleza de la guerra moderna, que está bastante mecanizada. Es por eso que se utilizan tantos tanques. En un tanque normalmente hay un equipo de 6 o 7 hombres que tienen que compartir este espacio del interior, a veces por periodos de entre 24 y 36 horas. En estos periodos, la única posibilidad para ir al baño es usar un retrete químico que está colocado debajo del asiento. El argumento es que ya es bastante vergonzoso que un hombre tenga que hacer sus necesidades en frente de sus compañeros y sería todavía peor para una mujer. El tercer argumento es que el hecho de que una mujer tenga que luchar en una situación de cuerpo a cuerpo es bastante experimental. De hecho, nadie sabe qué pasaría hasta que ocurriese. Nadie sabe qué es lo que haría una mujer si de pronto ve a un tipo enorme de 2 metros apuntándole con una bayoneta y corriendo hacia ella. A lo mejor cambiaría de idea y pues el resultado no sería bueno, ya que se pondrían muchas vidas en peligro. No merece la pena correr este riesgo simplemente por intentar tener una política pro mujeres en el ejército. Hay otros países, sin embargo, que son más flexibles en este respecto. En Dinamarca y en Noruega se permite que las mujeres combatan en todas las posiciones, incluyendo el combate cuerpo a cuerpo. Esto es comprensible debido a que en estos países hay una larga tradición de igualdad entre hombres y mujeres. Pero no hay que dejarnos llevar, porque aunque las mujeres puedan luchar en todas las líneas de frente, en realidad no lo hacen. ¿Cuáles son las razones? Pues una de las razones es que se dice que ninguna mujer ha cumplido con todas las condiciones necesarias para el puesto. Esto seguro lo dicen porque no conocían a Margaret Thatcher. Esta política no anima a que entren más mujeres en las Fuerzas Armadas. De hecho, en Reino Unido, el número de mujeres que sirven en el ejército y en la marina es del 8%. En Estados Unidos, un país que tiene unas políticas similares, el número de mujeres es del 16%. Comparemos estas cifras con Dinamarca, en donde las fuerzas femeninas componen un 5%, o Noruega, donde componen un 3%. ¿Cuál sería mi conclusión entonces? Pues que si usted es mujer y que siente que tiene el derecho inalienable de servir en el ejército de la misma manera que un hombre, le sugiero 2 alternativas. Por un lado, si no le importa hacer sus necesidades delante de un equipo de 6 o 7 hombres sudorosos y hambrientos de sexo, pues adelante. Si por otro lado tampoco le importa que un tipo enorme cargue contra usted, entonces puede usted casarse con un noruego o con un danés. Si por otro lado preferiría ser piloto de guerra, entonces mejor le sugiero que se case con un estadounidense. Muchas gracias.